मुझे इनवाइट कर फेसबुक पे दे पोस्ट दे पोस्ट boy. Very good bowling attack. We spoke about the Musharkar. The partnership between Shuriful Islam and Mustafizur Rahman has been outstanding here. It gives him so much time to be able to play and share the dressing room with someone like Mustafizur. Have a look at these two. Mustafizur Rahman bowling his slower deliveries, the cutters. Similar kind of action, but have a look at the wrist right at the end. It just opens up from Mustafizur Rahman. That's why he gets a little bit more off the surface. Uppish. But to be able to share the dressing room with Mustafizur Rahman, and I reckon it's a big learning phase for him to learn so much from Mustafizur, and it's working well in his favor. Shuriful Islam has been pretty effective. It's totally contrasting bowling. You can look at the action, they look all good there, but it's all about the wrist. And you've got to understand something about Mustafiz's slower ball. You're not going to be able to replicate the flexibility in his wrist. He's been born with that. But what Shuriful's doing well here is that he's working with what he has, coming right over the top and bowling the slow ball into the surface and using his fingers. Now, if he tries to replicate what Mustafiz is doing there, it could mess up his action totally. Purely born and blessed. In the air, hanging, two men are converging, third man, good catch. Ziaur Rahman takes one that hangs in the air and another one falls. Zia has taken a blinder. Mustafi is bowling his cutters. His go-through delivery. Shohan plays the ball early, getting a top edge. And in one moment we thought it was falling in the gap, but Zia, he covers the ground and takes a brilliant low catch. Mustafi is now among the wickets. Shohan goes out for 28, 1-1. হল বন্ধ, প্রবলেম কোথায়? সিনেমা হল এখন হাতের মুঠোয়। সিনেমা দেখার বাংলাদেশের নাম্বার 1 অ্যাপ সিনেমেটিক। অ্যাপটি ডাউনলোড করুন গুগল প্লে স্টোর থেকে অথবা ভিজিট করুন cinematic.mobi। Wickets and runs on the board, 119. Is not going to help Rajshahi cause in any way in terms of the net run rate. Arafat Sunny is the new batsman. It's just been difficult, so very difficult. Mustafizur picking up his 16th wicket. They're trying to hide on the side, getting a leading edge, and then it's a very good catch from Zia, falling in front and then judging it to perfection. Well done, Zia. Rahman, here we go, 16, 3 in front of the next man, Ferdil Islam. Well, Islam Rabi got 13, it's a tie there for second. Then just one spinner, Rubal Islam. Wow, he'll be in action later. Picked up 5, I think, in the one game. And, if he
If he continues with that form, he'll climb up that ladder. Has he got all of this? Yes, he does. হল বন্ধ, প্রবলেম কোথায়? সিনেমা হল এখন হাতের মুঠোয়। সিনেমা দেখার বাংলাদেশের নাম্বার 1 অ্যাপ সিনেমেটিক। অ্যাপটি ডাউনলোড করুন গুগল প্লে স্টোর থেকে অথবা ভিজিট করুন cinematic.movie। Harry, from a family of hairies. His friends don't like body hair, and she doesn't either. Body hair a problem? Introducing Wheat Men Hair Removal Cream. Just apply, wait, and wipe for a long-lasting clean look. New Wheat Men. Find your sexy. TVS বিজয় উল্লাস। বিজয়ের মাস জুড়ে TVS এর মোটরসাইকেল কিনে পান অভাবনীয় মূল্য ছাড়। বিস্তারিত জানতে আজই আসুন TVS এর শোরুমে। বডির জন্য জিম আর ফেসের জন্য গ্লো এন্ড হ্যান্ডসাম। আনারসের দারুণ স্বাদে উইস ক্লাব দিচ্ছে ফ্রুট ফান ক্রিম বিস্কুট। ভালো খান, ভালো থাকুন। 7 for 7. The two new batsmen in the crease is not going to be easy. Zia Rahman, 1 for 11 in his second over now. Starts with a wide. I always like that reaction. The bowler, as he goes through his run-up, knows it's gone for wide, but when he sees the arms extended, it's like a shock. Quite comical. This went for 6. Really good swing of the bat. Long, one of the longest parts of the ground. So they just missed the length, and Sanjamul picked up the length, used the vacant area for a IPDC 6. Sanjamul can bat. Just saw a long hit. That is a very long way away. Organike, Bottle, he hit that on the full. Walk away with 50,000 taka. Hasn't happened yet. Tell you what, today, it's really long hit into that area. Bashundara mask. Stay safe, protect others. Heard at all times. Look at the gentleman in the back. Good. Things are not looking easy for Rajshahi at the moment. On the other hand, Chatrogram must be feeling very much confident and relaxed. They're number 1. They're going to finish number 1. Looks like they're going to win the match today. 18, almost 18 the required run rate. Yeah, the only blemish if you're talking about is a slap that only be a couple of runs. Only blemish in the Bangabandhu T20 for Chatrogram is that loss to Dhaka, Bexham Good Dhaka. They won every other match. They've looked to play their part. Go. This is coming up next. Fortune Borishal versus Bexham Good Dhaka. Bexham Good Dhaka also looking all of a sudden in really good touch. Fortune Borishal will be hoping that they can really bat well in that match. Short delivery. Yeah, when you keep losing wickets, and so very difficult for the low order batsmen to do what was expected from the top order. Bexham Good Dhaka could just leapfrog corner and end up in second and have 2 opportunities, and I tell you what, that'll be a mouth-watering encounter. So there's a lot riding on that particular game, not from the bottom of the table, but from the top of the table as well. Wow, that'll be exciting, and they're on a very good run. They've won 4 in a row. Yeah, and if you look at the way
they have played the last 4 matches that you mentioned, Beximkut Dhaka, been brilliant. Have a look at those. 4 in a row on the bottom 4. First 3 they lost, but I'm talking about the bottom 4. These are the ones, the last 4 ones that they won by 7 wickets, 25 runs, 7 runs, 20 runs. They're getting into a really good momentum. Solid comeback. Oh, this should be taken. And it is. QET. Thunderbolt goes. হল বন্ধ, প্রবলেম কোথায়? সিনেমা হল এখন হাতের মুঠোয়। সিনেমা দেখার বাংলাদেশের নাম্বার 1 অ্যাপ সিনেমেটিক। অ্যাপটি ডাউনলোড করুন গুগল প্লে স্টোর থেকে অথবা ভিজিট করুন cinematic.movie। দেশের একমাত্র 100% পিওর ভ্যাসলিন পেট্রোলিয়াম জেলি, ত্বকের যত্নে মায়ের স্পর্শের মতোই বিশুদ্ধ। ফ্রুট ফান বিস্কুট খান, ভালো জিনিস। খাওয়া-দাওয়ার বাঙালির জন্য আনারসের দারুণ স্বাদে মিস ক্লাব দিচ্ছে ফ্রুট ফান ক্রিম বিস্কুট। ভালো খান, ভালো থাকুন। যদি ড্যান্ড্রাফ ফিরে আসে, নিউ ক্লিয়ার ম্যান এক ধাপ এগিয়ে রাখতে সাহায্য করে। জিততে থাকো ক্লিয়ারের সাথে। বাইরের ভাইরাস থেকে সুরক্ষার জন্য লাইফ বয় হ্যান্ড স্যানিটাইজার, এটি ভাইরাস ধ্বংস করে পানি ছাড়ায়। Rahman. I hope he can do some damage with the bat because he was expensive in that 19th over that he bowled. A couple of full tosses, he was taken away above the waist high. He's here because of this slower delivery, doing the trick once again for Zia Rahman. "24 runs in that over from Rezaur, completed by Anisul Islam. Right, not looking good at all for Rajshahi. Oh, close. I reckon it's very close. He's probably thinking outside leg. I think that's the discussion from the keeper in terms of the line. Leg buys that have been called for. Probably outside leg. With that angle, probably it was pitched outside leg stump. Yes, it maybe hit in line, maybe hitting the wicket, but if it's pitched outside leg stump, there is no LBW for you. Rajshahi looks as if they'll be watching the next encounter with a bated breath, with hope. Wow. Good from Lisan Das because he signaled it straight away. That was a good solid defense, but you need big hits, you need big boundaries, 6s and 4s. What are you doing, Reza? 41 needed of 8. I know it's very difficult, but you kind of defend the ball in this situation. I reckon it's all over. 43 for 4 in the last 30 deliveries. We just be hoping that they'll be actually keeping a close eye on that match that you spoke about. Cannot leave the stadium. They know so much will be riding on that match for both the teams.
Tamim Iqbal and Mushfiqur Rahim, the escapers. Full gaya. The big numbers, 28 the highest. But it has been a very good performance from Chatrogram. Once again, talking about batting, you're talking about bowling, and Chittagong fans will be keeping themselves busy. Ace virtual fan zone, sitting at their homes and having a look at what Chatrogram has done. They'll be very pleased. Just been a very good performance from the bat, from the ball. Been excellent. Have hardly given anything away. Remember that that match against Khulna when Shamshir Rahman smashed a six of the last in the last over. We could hardly see anything, and he picked that beautifully and hit those winning shot. He's been in tremendous form with the bat. Liton Das. Shomoshakar, yes, I hope he's okay because he will need to play a very big part. He's just been off colour, Mohammad Mithun, but he's handled the side pretty well. I reckon his captaincy has been pretty decent. Almost as if they were out of it from over number one. There was an edge that wasn't appealed at a particular instance. They weren't picking up any wickets. Ghazi Group and how they've gone, just one blemish. That was against Dhaka by 7 runs, but everything else has just got a big old W. And so since that first over and how they went in the field in the power play and even how they finished their bowling innings and then coming into their batting innings, it just seemed they were always one step behind. Rajshahi looked out of sorts from the first over. They didn't appeal. Their fielding placements were a bit wrong. The last over, 2 no balls, like high full tosses, and then when they started batting, they were out of the game from the ball 1. Cricket's a funny game. You just never know what's going to happen in the next encounter. That's why you need to stay with us. Bangabandhu T20 Cup. That, what if they make it into that final spot, Rajshahi? You pull off a win in the eliminator. Oh my. Possible. Yeah, it's still possible, very much possible. Said another win for Chatrogram, another loss for Rajshahi. He'll be a very happy man. It's a convincing win. Chatrogram go on to win by 36 runs. Winning's a habit, and they've totally made that their mantra. Honestly, it's just almost as if they turn out, win, bowlers do the job, batters do the job. If they don't have enough runs on the board, the bowlers seem to have stood up all the time, and it's just going really, really well. Liton Das, he's been excellent with the bat. A lot will need to be learnt from this process for Minister Group Rajshahi, also the young players and some of the established players on where they could be better and try and develop. And yes, it is a loss. They've lost 5 in a row, but there needs to be a lot of learning in there. Chatrogram looked the most organized side, and that's the match for you. Lot of starts, but no one finishing, no one putting their hand up and say, okay, I'm gonna do the job for my team, which Liton and Shomo did. Only Nurul Hassan
Nurul Islam Shohan 28 highest and Mehdi 26, but no big score. When you are chasing a score of 176, you need a big score. That was not there. And very little partnerships, Mahmoud and Nurul Hassan Shohan 36 and Mehdi and Nurul Hassan 34, but nothing much. I always felt that it was up to these two batsmen right at the top of the order. Anisul Islam and Nazmul Hussain Shanto played some good-looking shots. They started picking up boundaries, but then all of a sudden they lost wicket. There was a crash down the ground from the bat of Nazmul Hussain. This went all the way, and then wicket starts to fall. Of course, it was Anisul Islam we saw. Fazle Mahmood Rabbi is hitting some big ones, but not one batsman going on to pick up more than 30. That was the problem for Rajshahi. High has been 28 from Nurul Hassan. Yeah, I tell you what, needed more of this. Really did. It was, if you look at these highlights, you think, oh, they really struck the ball well, but it was so inconsistent. It was a roller coaster in terms of picking up boundaries. So the result, the one where Chatrogram have won by 36 runs. The bowlers, again, really good, well balanced there. Nohidil inside that power play 3 for 19 in each 4 overs. Fuzea with his slower balls. Really good from their bowlers, solid from their bowlers. Santo, how are you? All good? You're still smiling, but again, another loss. But one of the things I was saying a little while ago, coming out of a loss like this, there's a lot of learning that needs to be done from all the players in the squad. There's 5 in a row for you where you guys have lost. I'm hoping, in fact 6, I'm hoping there's a lot of learning and development that's happening in the dressing room. Yeah, absolutely. If we can't learn from mistake, then result will happen. Result like same. Every day we can't win if we can't learn from the mistakes. Nazmul, when you saw Litun Das and Shomo Shakar opening a partnership for 122, then your bowlers pulled it back to 175. At that stage, did you feel that yes, you were in with a chance if you had gone on to give a really good start yourself and Anisul Islam? I think with the middle over, Anisul Islam bowled really well, but we lost our momentum. I think 19 and 20th over. I think if we get them 160, it will be good for us, but it can't happen. So just I said before that we learn from mistake, but we can't. So it's happened in cricket. There's one game to come, Barisal versus Dhaka. You'll be watching that with keen interest because you still have some sort of advantage on the net run rates. Be watching that from wherever you are in your hotel room with keen interest, and perhaps you may have another opportunity to get on the big stage and express yourselves. It's very hard. I think if we look another team to qualify, it's very hard. We have to play well. That's our plan. But it can't happen. Still we have a chance. So let's see. Shanto, thank you very much. And if you still have an opportunity, all the best. Thank you. He was brilliant. He started the bird. He was clear what he's going to do. He put the ball into the right area, and their fielder just gave the perfect support. The catching has been brilliant throughout the day. That's Ronnie Taluk that just balloons it in, and Zia takes the catch clean. Fazle batted well. He hit a couple of sixes, and that was the quicker ball from Rokibul, which outdone him. Mahdi tried hard, but that was once again the catching and the fielding has been brilliant throughout the day. Shoriful picks out Mahdi, and that was very crucial. Then Jia came into play. That was a neat catch by Litun Das. Nurul Hassan stayed there, made some partnership, but then he was outdone by the slower ball, and Zia took a brilliant catch. Sanjamul hit one beautiful six, and then once again falls apart with the slower ball of Zia.
175 runs, but that was too much for Minister Group Rajshahi. They ended at 139 for 8. Chatrogram won the match by 36 runs. Now have a look at what Minister Group Rajshahi has managed to do. That's gone below Fortune Barishal because the net run rate is now 0.45. For Fortune Barishal, 0.43. So it's important for Fortune Barishal to go and have a really good game. Top 4 teams will qualify for the playoffs. The match coming up, all important match for Fortune Barishal, and also an opportunity for Bixip Gudhaka if they go on to win to get into the top 2 positions live from Meepur. Coming up next at 5:20 p.m. local time. Do join us. And we'll be back with the presentation. We'll take a short break. From Nestle. মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক তাই বিদ্যুৎ পানি গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5 জিবি স্টক নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স প্রতারক কেটে দিলাম বিকাশের গোপন তথ্য চাইলে কল কেটে দিন ভীষণ কুড়মুড়ে গোলমার্ক বস বিস্কুট একটু জায়গা বুঝে খান চুলকে রুক্ষ ও দুর্বল করে তোলা কেমিক্যাল পণ্যকে আমার চুল বলেছে না প্যারাশুট ন্যাচারালি শ্যাম্পুকে আমার চুল বলেছে হ্যাঁ এটি কোকোনাট মিল্ক প্রোটিন এবং অ্যালোভেরার প্রাকৃতিক গুণ সমৃদ্ধ তাই নজর কাড়া সিল্কি ও মজবুত চুল নতুন প্যারাশুট ন্যাচারালি শ্যাম্পু বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন বুঝছো দাদা বুঝছো লাইভ টাকার দিন শেষ নগদে বাংলাদেশ সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5 জিবি স্টক নেটওয়ার্কে জিপি স্টার গ্রাহকরা 10% ক্যাশব্যাকের নতুন আকাশ সংযোগ কিনতে এসএমএস করুন 29000 নম্বরে বিস্তারিত জানতে কল করুন 16442 যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় ব্যাংক থেকে বিকাশে অ্যাড মানি করুন কোনো খরচ ছাড়াই দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক তাই বিদ্যুৎ পানি গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন কই আসবো না রে কেন বুঝবি না বুঝবো না মানে খুলে বল এয়ারটেলে কথা বলো মন খুলে 28 টাকায় 45 মিনিট ও 48 টাকায় 80 মিনিট আসতে এয়ারটেল বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন আজকে আমি খাবো ঝাল ঝাল চিনি ম্যাগি ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি একটা মিয়াম সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন কি যে মজা ইয়াম ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল From Nestle.
দুটা স্প্রাইট। শেষ ইচ্ছা, আবার 3টে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট, আগে তৃষ্ণা মেটাও। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস পরপর 2 বার অর্জন করেছে সুপার। Welcome back to the Chatrogram National Stadium. We've just watched match number 19 of the Bangabandhu T20 Cup, sponsored by Walton, powered by eFood. And it was a very, very emphatic win by Ghazi Group. Chatrogram winning comfortably by 36 runs. Congratulations to them and commiserations to the Minister Group Rajshahi. Straight away, I'd like to introduce you to the eFood player of the match for his wonderful bowling prowess. It goes to Nahidul Islam. Nahidul is alongside me, 4 overs, 19 runs, 3 wickets. অসাধারণ বোলিং করেছে। যেই অবস্থায় উইকেটগুলি পাওয়া গিয়েছিল, খুব গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। কেমন লেগেছিল একটু ডিসক্রাইব করো উইকেট এন্ড দ্য সাপোর্ট দ্যাট ইউ গট। উইকেটটা একটু নরম ছিল আমাদের বোলিং এর জন্য, টাইট বোলিং করতে পারলে ভালো। আমরা চেষ্টা করছি যে লাইন মেইনটেইন করে আমরা বোলিংটা করার। তো তারপরে একটা ব্যাপার হচ্ছে যে যখন ওই ধরনের একটা টার্গেট ডিফেন্ড করতে হয়, একটু বাড়তি প্রেশার হয়তো থাকতে পারে। প্রথম অবস্থায় কি মনে হচ্ছিল যে যে ধরনের মানসিকতা নিয়ে এন্টার করেছিল, ক্যাপ্টেনের ইনস্ট্রাকশন সবকিছু ঠিকঠাক ছিল? প্রেশার নরমালি ক্রিকেট খেলতে গেলে যতটুকু প্রেশার থাকে আমি চেষ্টা করি নরমালি থাকার, তারপরে বাদ বাকি সিচুয়েশন ওয়াইজ চেষ্টা করি যে সবকিছু কমপ্লিট করার। উইকেট থেকে কি কিছুটা হলেও উইকেট থেকে একটু হেল্প পাইছি, একটু হেল্প পাওয়া যায়, কারণ হচ্ছে যে একটু নরম ছিল। চেষ্টা করছি যে লাইন মেইনটেইন করে যতটুকু বোলিং করা। নরম থাকা সত্ত্বেও তো আমরা দু একটা বল দেখেছি বেশ লাফিয়ে উঠেছে, ব্যাটসম্যানদের জন্য মাঝে মাঝে একটু বিব্রতকর হতে একটু পারে। পেস ভেরিয়েশন করতে পারলে আমার মনে হয় অনেক ভালো, কারণ উইকেটটা অত ইজি না। আবার যদি আপনি পজিটিভ থাকেন তাহলে হয়তো বা অনেক কিছু সহজ হয়ে যায়। Well, stay positive. Wonderful work. Congratulations. Thank you. অনেক ধন্যবাদ Nahidul. That's Nahidul Islam, the eFood player of the match. Now we'll request a person who's made it a habit of coming and talking to you by winning most of the matches, Mohammad Mithun of Ghazi Group Chatrogram. Congratulations once again. Very emphatic win. Amongst all this, there are little things that might be of concern as you go into the business end. You've topped the table, but anything that you think needs to be corrected? No, I am really happy about our performance, how the player playing, especially top order, and Samsu and Zia also contribute something. As a bowling unit, we always, throughout the tournament, we are very good. I am very happy. As usual, your opening batsman gave you a flying start, and that is such a comfort zone to have as a captain, as a team, when you get to see two stalwarts playing like that. Yeah, obviously, T20 match is a very short format. First 6 over is very important. If any team get good start, then they will use last 5 or 6 overs. Well, it's been pretty emphatic, as I said, very clinical. When you need some rest, you'll get some rest. Get yourself prepared for the next big match. Yeah, sure. Now we're going for playoff. Comfort zone to have as a captain, as a team, when you get to see two stalwarts playing like that. Yeah, obviously, T20 match is a very short format. First 6 over is very important. If any team get good start, then they will use last 5 or 6 overs. Well, it's been pretty emphatic, as I said, very clinical. When you need some rest, you'll get some rest. Get yourself prepared for the next big match. Yeah, sure. Now we're going for playoff. It's an important match. Hopefully everybody fresh and to do their best. Well, best of luck with that. Thank Thanks you for talking to us. Of course, that's the skipper, Mohammad Mithun. All right, that concludes the presentation here, but I'd like to remind you as we take our leave from the Sherabangla that we've got an evening game starting at 5:30. We start a broadcast at 5:20. It'll be between Fortune Borishal and Bexim Kadhaka. We look forward to having you and your company back with us very, very soon. For the moment, it's goodbye from all of us here.
নিশ্চিত ছিল, আপনারা অলরেডি টপ 4-এ চলে গেছেন, প্লে অফ নিশ্চিত ছিল, তাই এই ম্যাচও আপনাদের অল আউট পারফরমেন্স ছিল, কিভাবে দেখছেন? আমরা অবশ্যই পজিটিভ ভাবে দেখতেছি, কারণ 1/1 আমরা একটা করে ম্যাচ উইন করার চেষ্টা করতেছি। বাদ বাকি প্রসেসটা আমরা চেষ্টা করতেছি সব ঠিকঠাক রাখার। এখন বাদ বাকি আল্লাহর হাতে। রাজশাহীর অন্যান্য ম্যাচেও তাদের টপ অর্ডার ভালো করছিল, তো আজকের ম্যাচে তাদের এগেইনস্টে বোলিং করতে কোনো স্পেশাল প্ল্যান ছিল? স্পেশাল প্ল্যান বলতে একটা প্ল্যান ছিল যে গত ম্যাচে যে মিস্টেকগুলো আমরা করছি, আমরা ওইগুলো চেষ্টা করছি যে যতটা কমিয়ে আনা যায় এক্স্যাক্টলি। আর প্ল্যান ওয়াইজ করলে হয়তো বা এক্সিকিউট যদি ভালো হয় তাহলে ইনশাল্লাহ এন্ড অফ দ্য ডে ভালো হয়ে যাবে। গ্রুপ স্টেজে আপনারা 8টা ম্যাচ খেলে ফেলছেন, আপনার নিজের পারফরমেন্সে কত? আসলে খুব বেশি হ্যাপি না, কারণ অত বেশি এখন পর্যন্ত অত উইকেট পাইনি। ইকোনমিক্যালি একটু ভালো বোলিং করছে, তবে চেষ্টা করতেছি যতটা ইকোনমি কম রেখে টিমের জন্য যতটা বেটার পারফর্ম করা যায়। প্লে অফে আমাদের একটাই প্ল্যান যে আমরা একটা করে ম্যাচ খেলবো এবং 100% দেওয়ার চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ। Yeah, man. প্রথম দুইটা ম্যাচ জয়ের পর টানা 6টা ম্যাচ আপনারা হেরেছেন, এখনো আপনাদের চান্স আছে কোয়ালিফাই করার, তো কিভাবে দেখছেন পুরোপুরি পারফরম্যান্স? আসলে দেখার কিছু না এখানে। আমার মনে হয় যে অন্য টিমের উপরে ভরসা করে কোয়ালিফাই করার যদি চিন্তা করি তাহলে আমার মনে হয় যে এভাবে আসলে ক্রিকেট খেলাটা না খেলাই ভালো, কারণ আমরা যেভাবে শুরু করছিলাম আমাদের আরো ভালো